Sir, this honorable court made a brief. Sir, this revision application arises from the AH1, AH18. You are appearing for Applicant. yes. So this revision application arises from the order of the SDM Vadodara against our application under section 133 of the CRPC for the nuisance. Now, sir, opponent number one purchase the shop to run the work of the welding, electrical welding and gas welding in the Mehtawadi area of the Raupura. Nowadays, sir, he is doing the welding works. Now the street where the shop is situated is a very congested, and tuition classes and madrasa are situated there, passing the public in a mass. So, sir, after it is situated since long, but nowadays it is very congested area, and his work for the welding may be in danger for the public. Yes. So some locals of that area filed the application under section 133 of the CRPC before the STM. Learned Honorable STM pleased to ask for the report from the MGVCL and Corporation, Vadodara Corporation. Both institutions had filed their report for the construction of the shop and electrical condition of the shop. Sir, I may read the reports of the report of the corporation, Vadodara Corporation. Yes. In their report, they have stated that ઉપર જણાવેલી મુદતમાં નોટિસનો અમલ નહીં કરવામાં. They have also issued the notice to the opponent number one. Report is dated. एक मिनट sir. Sir, their report and their findings are narrated in the order of the STM. Yes. So it should not be twice. So તેમજ પરિસરમાં, this is the finding of the Honorable STM on page number 3. Yes. પ્રસ્થાન માલિકે પોતાના વીજ પ્રશાસનનો જાળવી સલામતી જળવાય તે રીતે કરવી જોઈએ. તેમજ પરિસરમાં વાયરિંગ ખૂબ જ જર્જરિત માલુમ પડેલું છે. Where are you reading? Okay. માલુમ પડેલ છે, જેના ફોટા શામેલ છે. તેમજ ELCB લગાવેલ ન હતી, જેથી તેઓના સંરક્ષણની વ્યવસ્થા કાર્યરત ન હતી. જે સારું તેઓના 19/3/2020 ના રોજ નોટિસ અત્રેની કચેરી દ્વારા પાઠવેલી હતી, પરંતુ તેઓ તરફથી કોઈ પ્રત્યુત્તર આજ દિન સુધી મળેલ નથી, અને આના કારણે ભવિષ્યમાં કોઈ અનિચ્છનીય ઘટના બની જવાની સંભાવનાની શક્યતા રહેલી છે. સદર વિસ્તાર ખૂબ જ ભીડભાડ વાળો જણાઈ આવેલ છે, અને વેલ્ડિંગની કામગીરી થતી હોય, ઇલેક્ટ્રિકલ સંરક્ષણ વ્યવસ્થા કાર્યરત હોવી જોઈએ, જે જણાયેલી ન હતી, જેના કારણે ભવિષ્યમાં કોઈ અનિચ્છનીય ઘટના બની શકવાની સંભાવના રહેલી છે. તેમજ વાયરિંગ પણ ખૂબ જ જૂનું અને ખૂબ જ જર્જરિત હોય, તેમજ પરિસરની દિવાલોમાં તિરાડો હોય, અને તેનું સમારકામ ન થવાથી વરસાદના સમયમાં પાણીના લીકેજના કારણે ઇલેક્ટ્રિક શોક લાગવા જાનહાનિ થવી જેવી છે. ભવિષ્યમાં કોઈ અનિચ્છનીય
ઘટના બની શકવાની શક્યતા રહેલી હોય, જે મારો સ્પષ્ટ અભિપ્રાય છે ત્યાં સાથે જરૂર આ પરિસરમાં ફોટોગ્રાફ તેમજ આપેલ નોટિસની નકલ આપેલ છે. સર, ધીસ ઇઝ ધ ઓપિનિયન ઓફ ધ MGVCL. તપાસ કરી CRP કાગળો તેમજ રજૂઆત થયેલા સૌ ફરિયાદમાં ફરિયાદશ્રીનો કોઈ સંપર્ક ન હોવાથી સીધી ઘટના સ્થળ દુકાન હલકા વેલ્ડિંગ છે તેમજ ગેસ ઇલેક્ટ્રિક વેલ્ડિંગના સંસ્થાનો એક જ વાહનો તેમજ છૂટક વેલ્ડિંગ કરવામાં આવે છે, જેમાં વેલ્ડિંગ કરવામાં આવે છે. દુકાનમાં ગેસ વેલ્ડિંગની પ્રવૃત્તિ કરવામાં આવે છે તથા ગેસ વેલ્ડિંગ દરમિયાન કોઈ પણ પ્રકારની એક્ટિવિટી ચાલુ જોવા મળે. આ સાહેબ પોલ્યુશનનો છે. સામાળા નંબર 1 તરફે એડવોકેટ દ્વારા લિખિત એવી છે કે ફરિયાદ મુજબ જર્જરિત અને ભયાનક બાંધકામ વાળા વેલ્ડિંગ જેમ કે કોર્પોરેશન દ્વારા, સાહેબ આ કોર્પોરેશન દ્વારા પહેલા પેજ ઉપર સૌ કરતે તાત્કાલિક દૂર કરવા જાવક નંબર નોટિસ આપવામાં આવેલ. સદર નોટિસ મળીને 4 માસ થઈ ગયા હોવા છતાં સદર કારખાનું દૂર કરવામાં આવેલ નથી. ઉપરોક્ત મિલકત કારખાનું રહેઠાણના વિસ્તારમાં આવેલ છે તેમજ ખૂબ જર્જરિત હોય તેમજ વરસાદની સિઝનમાં મિલકત પડી જવાની તેમજ વરસાદના સદર મિલકતમાં આવેલ મીટર 3 ફેઝ કનેક્શન તાત્કાલિક દૂર કરવામાં આવે તથા મીટર જપ્ત કરવામાં આવે. સદર કારખાના અંતરે અલકા વેલ્ડિંગ નામની દુકાન પણ, સાહેબ એમના બ્રધરની પણ દુકાન હતી વેલ્ડિંગ માટેની. It was closed by the SDM before the order of the shop. મિલકતની આસપાસ રહીશોને થતી પ્રદૂષણ ઘોંઘાટ મુશ્કેલી અલકા વેલ્ડિંગના મેઇન રોડ ઉપર આવેલ હોવા છતાં સદર દુકાનના માલિક દ્વારા આવેલ સબ ડિવિઝન કોર્ટમાં અરજી કરતા તાત્કાલિક 30 દિવસની અંદર દુકાન કરવામાં આવી હતી. મિલકત કારખાના માટે છે. ફરજિયાત 30 કાર્યવાહી કરવાની ફરિયાદ અરજી ફરિયાદી નિયુક્ત ફરિયાદના કામે સામાળા નંબર 2 3 ના તપાસ કરી સિવાય મુજબ અભિપ્રાય છે અહેવાલ સ્થાનિક કાગળો રજૂ કરવામાં આવતા પ્રાદેશિક અધિકારી ગુજરાત પોલ્યુશન કંટ્રોલ બોર્ડને કોઈ પણ સંપર્ક ન હોવાથી અમો સીધા ઘટના સ્થળ દુકાન પહેલા એ પેલી જૂની દુકાન ઉપર જતા રહ્યા પોલ્યુશન વાળા આ દુકાનના બદલે જે દુકાન બંધ કરવામાં આવી હતી SDM દ્વારા ત્યાં જતા રહ્યા. એટલે એમને નીલ રિપોર્ટ આપ્યો કે ઇટ ઇઝ નોટ એક્ટિવ શોપ. હવે સાહેબ મારું કેવું છે કે હવે એમના જવાબમાં એ કહે કે અરજદાર તરફે 26/10/2000 ના રોજની મુદ્દત લિસ્ટ ઓફ ડોક્યુમેન્ટ રજૂ થયેલા છે તેમજ સભાવાળા નંબર 1 તરફે 26/10 ના રોજ મુદ્દત લિસ્ટ ઓફ ડોક્યુમેન્ટ રજૂ કરેલા છે. સબબ ઉપરોક્ત તમામ પક્ષકારોની રજૂઆતો, સાહેબ આ મેન પોર્શન છે, રજૂઆત થયેલ સ્થાનિક પુરાવાઓને લેતા ફરિયાદીની ફરિયાદ વગેરે સામાળા તરફે સ્મોલ કોઝ કોર્ટમાં ધીસ ઇઝ ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ for this present revision કે કેસમાં 242 ના નામદાર કોર્ટ દ્વારા અરજદારની તરફેણમાં આવેલો મનાઈ હુકમ રજૂ કરવામાં આવેલો છે. આ કામે હાલના તબક્કે કોઈ કરવાનું રહેતું ન હોય જેથી આ કામે નીચે મુજબનો હુકમ કરવામાં આવે છે. 173 મળેલ 97 ફરિયાદીની ફરિયાદ અરજ દફતરે કરવામાં આવે છે. Now sir, it is my humble submission that the proceeding under one section 33 of the CRPC and a civil suit both are the different proceeding. Both authorities have not to see in each other's proceeding. Honorable SD have to see whether the case pertain under section 133 or not. There is a nuisance or not. Work done by the opponent number 1 is dangerous to the human or not. This is the points Honorable SD has to see. He has not to see what is happening in the civil court. Whether there is a civil suit or not, it is not the duty of the SDM. Sir,
present opponent has filed the suit against the landlord of that building, and in that suit, stay order is given against the landlord of that shop. Now, sir, we have nothing to do with that. The stay is against the landlord, not against the me, applicant. Now, sir, for that reason, I cite the judgment of the Honorable Allahabad High Court. I have picked the judgment where it is stated that copy कही गई आपने the contention that on account of the civil suit being pending, the proceeding under section 133 CRPC is not competent is also not correct, because the purpose of the proceeding under section 133 CRPC is to remove obstruction or nuisance in the public place. The plea of the denial of public right is open to taken by the applicant before the magistrate, and is so done. He will be bound to hold an inquiry if he finds reliable evidence in support of the denial, shall stay the proceeding till the existence of such right has been decided by the competent court. Now, sir, looking to this judgment, both proceedings are different. Now, he has come to the conclusion that the construction is a weak, not in a fair position. He has received the report from the electricity board or MGVCL. Condition of the electricity is a very poor in this shop, and it can be cause damage any time to the public. So only for the one reason, Honorable SDM rejected my application. There is a stay of the civil court. So in these circumstances, I cannot grant this application. Yes. He has concluded that there is a reason to remove or to stop the opponent from doing the welding work, but because of that stay order, he denied our application. No, if there is a stay order from the civil court, then I cannot proceed with this application. So my humble submission to the honorable court is that there is a nuisance activity of the opponent is endangers to the public. So our revision be granted in the interest of the justice and for the interest of the human safety. For initial, I will say for opponent number 1. Yes. I submit on behalf of opponent number 1. It led by argument in written, but in short, I'll orally dictate before your honor. હાલના કામના અરજદાર જે દલીલો કરી છે એ અરજદાર એ સપ્રેશન કરીને સાહેબ કોર્ટમાં આવ્યા છે, સપ્રેશન ઓફ ધી મટીરિયલ ફેક્ટ્સ. હવે અરજદારના જે રિલેટિવ્સ, અરજદાર ભાણ્યા હતા અને એના મામા કે કાકા, એમની પ્રોપર્ટીમાં આ સામાવાળા નંબર 1 ભાડુઆત 1963 થી થાય અને 1963 થી બિસ્મિલ વેલ્ડિંગ વર્કના નામથી ધંધો કરે છે, લાયસન્સ ધરાવે છે કોર્પોરેશનનું, ગુમાસ્તા ધારાનું. ઓગણીસો 63 થી સાહેબ 1918 સુધી કોઈ ડિસ્પ્યુટ મકાન માલિકે હાલના સામાવાળા નંબર 1 સામે લીધેલો નથી. એવી જ રીતે અરજદારે પણ સામાવાળા સામે સાહેબ કોઈ ઓબ્જેક્શન 2018 સુધી લીધેલું નથી. અને પોતે જાણે છે કે દુકાન ભાડે આપી છે વેલ્ડિંગના ધંધા માટે જ આપેલી છે. બીજી વસ્તુ છે 2018 સાલની અંદર કોમ્પ્રોમાઇઝ ના બહાના હેઠળ સાહેબ એમને મિલકત લેવા માટે
સમાવડા નંબર 1 જણાવ્યું કે મિલકતનો કબજો સોંપી દો. એમને ના પાડી કે મારે કબજો નથી સોંપવો, હું ભાડું હતું લીગલી. તો સાહેબ એમને પોતાની મિલકત જે એક માળની હતી તે તોડવા માટેની કોશિશ કરી. તે દરમિયાન ભાડુઆતની દુકાન ઉપર સાહેબ બુલડોઝર ફેરવવાની કોશિશ કરીને એને છતના ભાગે અને દિવાલોના ભાગે સાહેબ એમને તોડફોડ કરી. મૂળ માલિક એટલે આ અરજદારના મામા છે, કાકા થાય, તે એમને કોશિશ કરી. એટલે સાહેબ એમને દુકાનનો કબજો બચાવવા માટે સામાળા નંબર 1 અને પોતાનો ધંધો બંધ ન થઈ જાય એના માટે નામદાર કોર્ટ સ્મોલ કોર્ટ કોર્ટની અંદર રેન્ટ મુકદ્દમા નંબર 50/2018 દાવો કર્યો. અને એની અંદર સાહેબ મનાઈ કંપની માંગણી કરે એને 50 કરાવ્યો. 50 ની અંદર સાહેબ હકીકત રેકોર્ડ પર આવી કે દુકાનની અંદર તોડફોડ છતના ભાગે બી થઈ છે, બારણામાં બી થઈ છે, દિવાલોમાં બી થઈ છે. નામદાર કોર્ટે સાહેબ બુલડોઝ ઉપર મનાઈ કંપની અરજી સાંભળીને સામાવાળા નંબર 1 ની ફેવરમાં મનાઈ કંપ કાયમ કર્યો કે દુકાનનો કબજો લેવો નહીં અને સામાવાળા નંબર 1 ને સાહેબ ધંધો કરતા રોકવાની. એની સામે સાહેબ આ મકાન માલિક જ્યાં એમના કાકા થાય એમને અપીલ કરેલી છે પીએચ શર્મા સાહેબની કોર્ટમાં 30/21 થી અપીલ પેન્ડિંગ છે આજની તારીખમાં. હાલના અરજદાર સાહેબ મૂળ ગોધરામાં રહે છે, પરંતુ એમની મિલકત અમારી આ સામાવાળા નંબરની જે ભાડાવાળી દુકાનથી 150 ફૂટ દૂર જે એમનું મકાન આવેલું છે તેનું એડ્રેસ આપીને સાહેબ હાલમાં ફરિયાદ કરેલી છે અરજદારે. આખા સમગ્ર વિસ્તારના સાહેબ લોકાલિટીના લોકોએ કોઈ કમ્પ્લેન આજ દિન સુધી કરી નથી સામાવાળા નંબર 1 સામે કે તેમની દુકાન સામે કે ધંધા સામે. ફક્ત આ રિલેટિવ એટલે મૂળ માલિકે સાહેબ ફરિયાદ નથી કરી, આજ દિન સુધી નથી કરી અને એમને અરજદાર પાસે ફરિયાદ કરાવડાવી છે, ખોટી ફરિયાદ કરાવડાવી છે. અને અરજદારે બી હાથો બનીને સાહેબ ફરિયાદ કરેલી છે. એમને એકલાને કોઈ નુકસાન નથી, 150 ફૂટ દૂર છે સાહેબ. આજ દિન સુધી આ સામાવાળા નંબર 1 ના નાયબ કલેક્ટર રૂબરૂ બી જવાબ ફાઇલ કરેલો છે સાહેબ. અને એ જવાબમાં જણાવેલું છે કે સદર દુકાન તેઓને સને 1963ના અરસામાં તેના મૂળ માલિક સઈદ અહેમદ મુસાભાઈઓની પાસેથી ભાડે રાખેલ ત્યાં નાનું મોટું બિલ્ડિંગનું ટચિંગ કામ કરે છે અને આ જગ્યાએ લોખંડનું રો મટીરિયલ રાખે છે અને ગ્રાહકના ઓર્ડર મુજબ તેઓને ત્યાં લોખંડ વેલ્ડિંગ કરવાનું મશીન જરૂરી લોખંડ લઈ જાય તેઓના ઓર્ડર મુજબ કામ કરી આપે છે. આ જગ્યાએ જો 55 વર્ષથી સરકારી ધારાધોરણ મુજબ લોખંડના વેલ્ડિંગની કામગીરીને વિલાગત વ્યવસાય કરવા માટે વડોદરા કોર્પોરેશનમાંથી ગુમાવતાનું લાયસન્સ ધરાવે છે. આજ દિન સુધી કોઈ જાનહાની થયેલ નથી, તેવો કોઈ બનાવ બનેલ નથી. વેલ્ડિંગ સ્થળ પર છૂટક કામગીરી કરવાથી કોઈ ઝેરી ગેસ ફેલાતો નથી અને કોઈ પણ ઇસમને તકલીફ હોય તેવો કોઈ બનાવ બનેલો નથી કે કોઈને સારવાર લેવી પડે તેવું પણ બનેલું નથી. સામાવાળાએ સાહેબ રેન્ટ મુકદ્દમા નંબર 50/2001 એનો હાલનો નવો નંબર પડેલો છે 2542/2018. તે કામે મનાઈ હુકમ લીધેલો છે. તો સાહેબ એમને કબજો ના મળ્યો, કબજો આપવા માટે સામાવાળા નંબર 1 ના પાડી એટલે સાહેબ એમને હેરેસમેન્ટ કરવા માટે અને તે દ્વારા પ્રેશર ટેકનિક અપનાવવા માટે સાહેબ દ્વારા કરાવવામાં આવી છે. અરજદારને સાહેબ કોઈ હક કે અધિકાર નથી એવી કોઈ કમ્પ્લેન કરવા માટે એકલાને. અને સાહેબ તે માટે મેં નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટના 3 સાઇટેશન પણ હું સાથે રજૂ કર્યું છું, એમને કોપી પણ આપું છું. અને સાહેબ તેવા સંજોગોમાં અરજદારને કોઈ હક કે અધિકાર કાયદેસર રહેતો નથી, જેથી અરજદારની રિવિઝન અરજ પ્રાઇમરી રદ કરવી જોઈએ. અને નામદાર કલેક્ટર સાહેબે નીચલી કોર્ટમાં જે ઓર્ડર કરેલું છે મનાઈ હુકમ હોવાથી ઇન્ટરફિયર ના થઈ શકે તો સાહેબ અરજદાર હાલના તબક્કે નીચલી કોર્ટના ઓર્ડરમાં ઇન્ટરફિયર કરવું પડે કે થઈ શકે તેવું કોઈ મુદ્દો બજાવી શકેલા નથી. એટલે અરજદારની રિવિઝન રદ કરવાને પાત્ર છે. એક કોપી લઈ લો. Sir, this is not the civil suit. My learned friend has argued mostly on the tenant and landlord. Now, sir, competent officer of the corporation and competent officer of the MGVCL has given their report that this is the endanger to the women. The wiring and the constructions are weak
in a poor condition at any stage, it can cause harm to the public. Now, sir, we have to wait. We have not to wait for the incident. We have to prevent the incident. So, sir, my learned friend argued that if today no incident has occurred, it is not a proper argument because we have not to wait for the incident. Now, sir, my argument on arguments are not relevant. Sir, I have nothing to do with the landlord of that building. I am an independent person. That person had argued before the and applied for the removal for the shop before the STM. At this stage, only one has come, but 10% had filed the application against this opponent number one in before the STM. So, sir, MGVCL's officer or corporation's officer, nothing to do with the applicant or opponent. They have given their fair opinion. Okay, this is a weak and poor condition and it should be removed. But for the one reason, SDM has rejected our application, that there is a stay in a civil suit. Just a minute. Corporation notice repairing हमने आपकी दिए notice નું repairing કરવા માટે जब हमने try કર્યો तो at that time जब हमने repairing करवा दी थी हमारे समय कोटकोटी पुलिस फरियाद કરી દી पुलिस फरियाद भी સાહેબ મલાઈ ગુમ હોવાથી હેડ દફતરે કરવામાં આવે અને એનો અમલ હમણાં નામાવાળા નંબર 1 ના નાંદાર કોટના હુકમ મુજબ જરૂરી રિપેરિંગ દુકાનમાં કરી નાખેલું છે એવી જ રીતે સાહેબ જે વાયરિંગ ની વાત કરે છે જે બી એમજીવીસીએલ ને જે નોટિસ આપી હતી એનો બી અમલ થઈ ગયેલો છે એટલે અત્યાર સુધી કોઈ વસ્તુ પેન્ડિંગ નથી હાલના તબક્કે અને એવું કોઈ ન્યુસન્સ રૂપ એનું આવર્તન નથી સાહેબ અને સાહેબ એ પોતે બી એડમિટ કરે છે કે જે રિપોર્ટ રજૂ થયો છે અહીંયા ન્યુસન્સ અંગેનો તે રિપોર્ટ સામાવાળા નંબર ની દુકાનનો નથી એ પોતે એડમિટ કરે છે પોલીસનો રિપોર્ટ સામાવાળા નંબર એક દુકાનનો નથી એ તમે પોતે એડમિટ કરો સાહેબ એ રિપોર્ટ સાહેબ એમની દુકાન ભાઈની દુકાનનો છે દુકાન ભાઈની સાથે આની સાથે શું લેવા દેવા છે ભાઈની દુકાન તો ચાલતી જ નથી નથી ચાલતી પોતે એડમિટ કરે છે આ દુકાનનો રિપોર્ટ પેલાની સામાવાળા નંબર શું વાપરે રિપોર્ટ મિસયુઝ કરવા માંગે છે સાઇન કરતો for invoking 133 of CRBC. Looking to the factual aspect, it appears that case in the small cause court is going on, and has a applicant has an inconvenience with respect to trade of a particular person. If there is a dispute with respect to trade or inconvenience, then it is to be adjudicated by the civil court. Gujarat High Court has decided the said fact in two judgments. I would like to invite attention toward the judgment of 1984 GLH 1090, 1984 GLH 109 1984 1984 GLH 1090 Shantilal Nagardas Shah versus Vora Ramanik Bhai Jasbhai. In that judgment, it is specifically said that case of a nuisance is made out by the person is against the trade or occupation for inconvenience. Then he has to get it adjudicated through the civil court. આ કામમાં સિવિલ કોર્ટે પણ સાહેબ જજમેન્ટમાં સિવિલ કોર્ટે મનાઈકુમ આપેલો છે સાહેબ and therefore SDM has rightly rejected the application and therefore order passed by the SDM is right, just and proper in present matter. Sir, it is for the trade and it is for the human safety. So my learned friend has cited the judgment. It is for the trade and business, not for the nuisance. Allahabad High Court has given the judgment for the nuisance. So trade and business obviously be decided by the civil court, but nuisance cannot be decided by the Honorable Civil Court. Just turn order.
Apply, sir. जी पेपर पेपर यही काला था 216 269 269 पेपर में the statement of a co-accused. From the statement of co-accused, applicant is prima facie involved in the offence and is to be considered, and therefore application is required to be rejected. even 6 તમારો રિપોર્ટ છે ટેમ્પરરી બેલ છે Temporary bail. Your Honor, in present matter, applicant is a hardcore criminal. અને આ કામમાં સાહેબ એને એના પર હુમલો કરેલો છે અને એવું શક્યતા છે કે નાસી ભાગી જાય. Therefore, application may be required to be rejected. जी yes Mr. Gupta appeal માટે હતું તે if it is start કરવી સાહેબ આમાં નેક્સ્ટ મુદત આવી લાગી આઉટ આજે મુદત રિપોર્ટ ફાઇલ કરું સર એમાં if required I will start for a moment મને વાંધો on the નથી factual part મને વાંધો નથી. yes you may start Mr. please your Honor, the present appeal as a conviction appeal which is preferred against the order of the learned JMFC. The order is dated on the 28th of February 2020. In this matter, originally the FIR came to be filed by the lady complainant. It was filed at Makarpura police station in the year 2010, wide FIR number 543 of 2010. The allegations mainly in the FIR, Your Honor, was that there was some quarrel which took place between the accused persons as well as the neighbor who was the complainant, Your Honor. And it is alleged that 3 family members who are the accused persons, husband, wife, and their son, all of them assaulted the complainant as well as the daughter of the complainant. That was originally, Your Honor, the FIR which came to be filed. Upon filing of this FIR, the lady accused had approached the Honorable Gujarat High Court, and after approaching the Honorable Gujarat High Court, the accused, namely Krutika Ben's name was quashed by the Honorable Gujarat High Court. Thereafter, Your Honor, the trial, so far as the other 2 accused are concerned, they didn't, their name was not quashed, their charge sheet was submitted, and upon filing of the charge sheet against these 2 persons, their plea was recorded at Exhibit 15 and 16. During the course of trial, Your Honor, the charges which were framed against the accused persons were under Section 354, 323, 504, and 114 of IPC. Your Honor, there were documentary evidences which contained mainly at Exhibit 40, the Panchnama of place of offence. Exhibit 58 and 59 were the medical certificate of the issued by the SSG hospital, and Exhibit 57, Your Honor, was the hospital worthy. The witnesses, Your Honor, as many as 8 witnesses came to be examined in the present matter, where the first witness was the complainant,
who was examined. Subsequently, at exhibit 39, the witness, who was the punch witness, was examined. And at exhibit 52 to 42, 43, 47, 48, 57, and 77, respectively, the other evidences of the witnesses were recorded by the learned magistrate. Your Honor, amongst the charges which are framed against the accused persons, so far as accused Hitak, namely Hitak, is concerned, he was the son, he has been acquitted from all the charges. But accused Chetan Thakkar, he has been convicted in the present matter. However, from amongst all the charges, he had been acquitted from section 504, 354 and 114. But only one section, Your Honor, under section 323, the accused Chetan Thakkar has been convicted. Now, the base of this conviction, Your Honor, if considering the ocular evidences as well as the medical evidences, the learned magistrate has placed the reliance on selective basis, wherein the error has been committed by him, because the evidence which is there qua Hitak, which has been discarded by the learned magistrate, the same evidence has been relied upon for convicting the accused number one. It is, Your Honor, stated in the observations of the learned magistrate that apart from the ocular evidences, the medical evidence supports the case of the prosecution. Now, that medical evidence, Your Honor, which is there as per the case of prosecution as exhibit 58 and 59, which are the medical certificates. Now, if these very medical certificates are seen, they cannot be said and presumed that it can be selectively made, used against the accused Chetan as well, Your Honor, because this medical certificate states the history which has been contained in the medical certificate is not only qua the Chetan Thakkar, but it also includes the name of Hitak. Exhibit 58 and 59, Your Honor. Please, I Your Honor. believe there is an appeal filed against the acquittal also. Please, Your Honor. Even that has been challenged by the original complainant. However, Your Honor, the brief history may be kindly seen, which is the certificate of the complainant, medical certificate, injury certificate of the complainant Jyoti Ben. It says, Your Honor, that alleged history of assault by hand over chest and both hands by Chetan Thakkar and Hitak Chetan Thakkar near our home at so and so date and so hours. Now, Your Honor, if this is the case, even 59 as well, Your Honor, if that is seen, here there is some change. The exhibit 59 is for the daughter, which the history states that alleged history of assault by hands over chest and both hands by Hitak Chetan Thakkar near our home. So far as 59 is concerned, the name, even the presence, Your Honor, of Chetan Thakkar is not even mentioned. And if exhibit 58 is seen, then, Your Honor, who caused the injury? That is, it is both the accused who caused the injury. That is what is the allegation. And, Your Honor, what is the nature of injury? If that is seen, the remarks may be kindly seen. It states it's a simple injury. I am, Your Honor, relying on this very evidence that if, based on this evidence, Hitak is given benefit and acquitted from the charges which are leveled, including the charges of 323, Your Honor, he has been acquitted. Then this very same evidence cannot become the base of selectively convicting the present appellant, Your Honor. I further humbly submit, Your Honor, that the ocular evidence part as well is seen, that there is the topography was brought on record during the course of cross-examination. The evidence, Your Honor, speaks a volume whereby
allegations were made not only against the two persons which are being tried, but even the name of the person whose name has been quashed by the Honorable High Court. Evidence has come on record that even she has actively participated in the alleged crime. But the learned magistrate has not taken the note of, absolutely no note on that very part, that they are trying to exaggerate still. When before the deposing before the Honorable Court, they were exaggerating their versions. Whatever they had stated before the police under section 164(1) in their statement, they had stated something beyond that. And hence, Your Honor, even the ocular evidence never inspired confidence. Had there been a situation, Your Honor, that if the ocular evidence was inspiring confidence, then all the witnesses who, as per the case of the prosecution, has been relied upon to convict the present appellant, Your Honor, had even stated the name of the one Hitak who has been acquitted and the one whose name, Krutika, whose name has been quashed by the Honorable High Court. So in my respectful submission, Your Honor, that this was a case where the benefit of doubt was required to be given even to the present appellant as well. I further respectfully submit, Your Honor, that the topography states that exactly near the scene of offense, there were, please, Your Honor. Yes. Please, Your Honor. Exactly near the scene of offense, Your Honor, there was an adjacent society. If the alleged offense would have taken place, the persons which were residing in front of that very place of offense would have been examined, or during the course of investigation, at least their statement would have been recorded. But it has been also brought on record by the defense that no efforts were made to even record their statement. And hence, Your Honor, who are these witnesses who are supporting the case of the prosecution? In my humble submission, Your Honor, there is a positive evidence on record, an admission on the part of the witnesses that the present accused person who has been convicted in past, before few months of filing of this complaint, had filed an application with the corporation for demolition of illegal construction which was being constructed by a few residents of that society. So there was reason for them to implicate the present accused as a part of revenge. And even that part, Your Honor, in my respectful submission, has not been considered by the learned magistrate. Though there is even the admission on the part of witnesses that yes, this accused has filed some application and because of which some demolition drive was conducted by the corporation and our compound walls and everything were broken. It is, Your Honor, there is an admission to the extent that not only the part which was demolished, the complainant and the other witnesses had again reconstructed and the same illegal construction. And thereafter, Your Honor, the present complaint came to be filed. So it was, Your Honor, nothing but a pressure tactic which was used by the neighbors to pressurize the whole family that they don't dare do any such act wherein the illegal construction which was there in the society again gets demolished. Your Honor, these aspects were placed on record, were contended during the course of trial, and this aspect, Your Honor, has been even mentioned by, Your Honor, the learned magistrate from page number 3, Your Honor, where the observation part starts, Your Honor, in para number 4.0. ઉપરોક્ત મૌખિક તેમજ દસ્તાવેજી પુરાવા બાદ એબીપી શ્રીથી મૌખિક રીતે પુરાવો પૂરો કર્યાનો જાહેર થતા પૂર્ણ થયાના જાહેર થતા આરોપી વિરુદ્ધ
એફએસ નોંધવામાં આવ્યું, જેમાં તેઓએ સોગંદ ઉપર પુરાવો આપવા માંગતા નથી તેવું જણાવી ફરિયાદ પક્ષના મોટા ભાગના આક્ષેપોને વિશેષમાં જણાવેલ છે કે અમારી તેમજ અમારા પરિવારજનો ઉપર ખોટી ફરિયાદ કરી ખોટો કેસ કરેલ છે. સહ આરોપી કૃતિકાબેનને નામદાર કોર્ટે આ કેસમાંથી કોશ કરેલ છે. અમોએ સોસાયટીના રહીશો દ્વારા કરવામાં આવેલ ગેરકાયદેસર બાંધકામ કોર્પોરેશનમાં અરજી કરી તોડાવી નખાતા અમોને ખોટા કેસમાં ફસાવેલ છે. દ્વેષભાવપૂર્વક ખોટો કેસ કરેલ છે અને મકાન નંબર 3 માં રહેતા ડોક્ટર ઇન્દ્રવદન ભટ્ટ નાઓને જાણી જોઈને સાચી હકીકત રેકોર્ડ ઉપર ન આવે તેથી સાહેબ તરીકે તપાસેલા નથી અને અમો નિર્દોષ છે. Why this specific name of મકાન નંબર 3? Because your honor may kindly see my house number is number 2 where the alleged crime took place. Your honor, that place is between house number 4 and near house number 2, that is exactly outside my house. So the best person, your honor, who would have witnessed the alleged offense would have been house number 3, which was there in the middle, but not a single person, your honor, from house number 3 has been examined, neither during the course of investigation, and even, your honor, the prosecution did not make an effort under 311 as well to at least bring and clarify this part on record. I further humbly submit, your honor, that this defense which was raised was a probable defense, and this probability ought to have been considered by the learned magistrate while adjudicating the present matter and the trial, your honor. Let us hear him on the next statement. Please, your honor. Immensely obliged, your honor. Please. 23rd. Please, your honor. મારું 132 છે 132/20 અને ક્રોસ અપીલ નું છે 33/21. PC number 418 99 public 11 decided on 28/2.